Ինչ կասեք մրցակցի մասին, Փյունիկի մասին, հասցրել եք ուսումնասիրել նրանց խաղը եւ ինչ տպավորություններ ունեք։ What impressions do you have about your rival, Pyunik Yerevan? Have you studied the style and? Yeah, obviously we've watched some video. Good side. If you can make it this far in the competition, you're obviously a good team and it'll be a big challenge. Այն փաստը, որ Փյունիկը հասել է որակարման երրորդ փուլ, արդեն որոշակի ինֆորմացիա է տալի, բավականին լուրջ մարտահրավեր է եւ բավականին լուրջ ենք տրամադրված։ Քանի որ ուսումնասիրել են կոնկրետ որ գործոններում է Փյունիկը լինելու վտանգավոր իրենց կարծիքով։ What factors do you find the most dangerous describing your rivals, Pyunik Yerevan? Obviously they're physical, strong, seem to be fighters and they like to press a lot, so we'll have to be ready for that. Հիմնականում ֆիզիկական որակները, խաղացողները ֆիզիկապես ուժեղ են եւ իսկական մարդ է լինելու ֆիզիկական իմաստով։ Իսկ հետաքրքիր ընդհանրապես միջև այստեղ գալ ինչ տեղեկություն ուներ Հայաստանի ու հայկական ֆուտբոլի մասին, ինչ որ տեղեկություն ուներ։ What information you have about Armenia or Armenian football before the draw? Yeah, not much. Didn't know too much about the league here or too much about the country, but yeah, it's nice and it's a good level of soccer here. Առանձնապես տեղեկությունները շատ չեն թե Հայաստանի, թե Հայաստանը ներկայացնող Փյունիկի մասին ակնկալվում է լավ մակարդակի ֆուտբոլ։ Հաշվի առնելով առաջիկա մրցակիցները, թիմի առջև ինչ նպատակ է դրված դուրս գալ Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլ թե ոչ եւ որքանով Փյունիկը կարող է խանգարել թիմին այդ նպատակը իրականացնելու համար։ What's the main goal or target to achieve, for example, to go to the group round of Europe League? And how do you think Pyunik will be a barrier obviously, in the process? Yeah, we have to win the series, obviously. It's our first goal. Obviously, the goal as a club, we want to be in the group and keep going as far as we can. But good side and we're ready for the fight and we know it's a big challenge ahead of us. Բնականաբար նպատակները մեծ են եւ իհարկե նպատակ է դրվել առնվազն դուրս գալ խմբային փուլ, բայց մենք գիտենք, որ մեծ դժվար մրցակցություն է սպասվում եւ ամեն ինչ կերևա ընթացքում։ Thanks. Հարցեր մարզչին, խնդրեմ։ Ուսումնասիրել են արդյոք Փյունիկի խաղը եւ ինչ ուժեղ եւ թույլ կողմեր հնարավոր է առանձնացնել Փյունիկից։ Have you studied in detail the game of Pyunik and what strengths or weaknesses would you mention about Pyunik Yerevan? It's normal for us is to prepare every game. We start to think about the Pyunik after the game of the previous stage, or the previous round against Radnički. We had a few days make analysis and we have information about them. We know this is the most successful club in the country with the most titles. The team who have the same target every year, and I'm sure to be and like coaching staff and like the club will be ready for these two games. First game is tomorrow, and our target is in every game to win. Մրցակցին սկսել ենք ուսումնասիրել նախորդ փուլից հետո, Ռոդիչկի հետ հանդիպումներից հետո, տեղեկացված ենք, որ ամենատիտղոսակիր եւ ամենահաջողակ ակումբն է Հայաստանի ֆուտբոլային պատմության մեջ, ակումբային ֆուտբոլի մեջ, եւ բնականաբար իրենց նպատակներն էլ բավականին հեռուն գնացող են ու պիտի անենք ամեն ինչ, որ մեր առաջ դրած մարտահրավերը կարողանանք հաղթահարել։
Ամեն դեպքում ես երկու հարցում եմ, ինչ խաղ եք սպասում վաղը Pyunikից եւ արդյոք Երևանական կամ որոշ ֆուտբոլիստներ, որոնց ավելի ուշադիր եք փորձել լինել դրանց հետ վաղը։ In any case, what are the concrete expectations from tomorrow's game, and are there any specific players from our side, from Pyunik Yerevan, that you think may be a problem for your team? I think the Pyunik is a strong team, and they have one group of the players who work hard during the game, and they fight for every ball. This is something generally what I can tell about this, what I seen in the last 2-3 games of them, and they are in the good level, because your championship, I think, is start now, yes. And this is something about the team, about the sum of the players. They have a lot of players who has quality, and we have to prepare for this. Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ մարտնչող թիմ է, պայքարող թիմ է, տեղյակ եմ, որ առաջնությունը Հայաստանի նոր է սկսված, առանձնակի մի քանի խաղացողներ կան, որոնք որ բավականին բարձր մակարդակի են, այդքան է։ Pyunikի գլխավոր մարզիչ Անդրեյ Տալալայևը գովեստի խոսքեր է ուղղել ձեր հասցեին, նշելով, որ շատ է գնահատում ձեր կատարած աշխատանքը Հունաստանում, ինչ կասեք դուք առհասարակ այս մարզչական դուելի մասին։ FC Pyunik Yerevan's coach Andrei Talalayev has praised you as a head coach from the aspect of your experience. What would you say about the coach's battle in general? I'm sure one of the best coaches here in the Yerevan. He has experience. His work for sure in the previous years show this, and this is something what I can tell about him. It's one of the best coaches here for sure. Ընդհանուր առմամբ տեղեկացված եմ, որ Հայաստանում ներկայդրությամբ լավագույն մարզիչներից մեկն է եւ որոշակիորեն մարզչական փորձին եմ տեղեկացված եւ ամեն դեպքում գիտենք, որ դժվար է լինելու։ Որ արդյունքը ձեր համար լավագույնը կլինի վաղվա խաղում, գոլ բաց չթողնել, թե ամեն դեպքում հաղթանակ ավելի նպատակահարմար կլինի վաղվա խաղի համար։ Առաջի բառ ասիք, որ արդյունքը, okay, what result would be satisfying for you tomorrow? A victory for us. This is something what I will be satisfied with victory, yes. What about scoring or? No, but look, every victory is a victory, and this is something we came here to win the game, and I accept of my player to be serious of the first until the last second of the game, and to achieve the target for tomorrow. Մեր միակ նպատակը հաղթանակն է, որը կարող է տրվել առաջինից մինչև վերջի րոպե պայքարելու արդյունքում, այլ ոչ մի նպատակ չի տրվել, քան հաղթանակը։ Ներողություն։ Չէ, միանշանակ հաղթանակ։ Ինչպես հայտնի է, Վարդարի եւ Տոբոլի գլխավոր մարզիչները Pyunikի դեմ ձախողվելուց հետո լքեցին իրենց պաշտոնները, վերլուծել է արդյոք այդ մարզիչների թույլ տված սխալները եւ արդյոք ձախողվելու պարագայում կկրկնի նրանց օրինակ։ And Tobol Kazakhstan were dismissed after the games, after losing against Pyunik. Have you studied the main mistakes that the head coaches had made from Vardar and Tobol's side? Հարցնում եք արդյոք ուսումնասիրել են սխալները, որոնք որ նախորդ And what do you think will happen if you make the same mistake, if you fail to go to the next round? Look, in the football is you can be sure never about the result, and
I can tell what we want and what is our target. But our target is, first is the game here, and our target is to win this game. And normally, generally target for this both game is to pass in the next round. Now, what kind of mistake they are made, the two previous coaches who play against Pyunik, I don't know. It's one question. I can just tell about the Pyunik, how they are playing, because for me it's interesting our opponent, not the team normally who play against them and who don't pass in the next stage. And this is something what we prepare every time the game per game. About the clubs like Tobol and the Vardar, I'm sure their analysis after the game and they understood what was mistake. Ես ընդհանրապես կարող եմ ասել մեր մրցակցի մասին, չեմ կարող պատասխանել Pyunik-ի նախորդ մրցակիցների հետ կապված, բայց մենք ունենք խնդիր եւ մենք կոնկրետ հետևելու ենք այդ խնդրին, խնդիրը նախ հաղթանակն է այստեղ եւ ընդհանուր դիմակայության արդյունքում հաջորդ փուլ անցնելը ու չեմ կարող մատնանշել կոնկրետ սխալներ Pyunik-ի նախորդ մրցակիցների հետ կապված, որովհետեւ մենք միայն մեր նպատակի հետևից ենք գնալու։ Thank you. Our first 15 minutes will be open to the media. Last question, please. Չեմ կարող չհարցնել պարոն Իվիչից իր նախկին ակումբի մրցելուտների մասին, շատ կցանկանայի լսել նրա կարծիքը ՊԱՕԿ Սպարտակ դիմակայության մասին եւ ինչպես է գնահատում ՊԱՕԿ-ի շանսերը Սպարտակի հետ դիմակայությունում. The question is regarding PAOK and Spartak match and how you estimate the chances of PAOK in the I don't know. I don't know. I just think about my team. Չգիտեմ, ես մեն մտածում եմ իմ թեմի մասին ներկա։ Առաջի 15 րոպեն մեդիայի համար բաց կլինի մարզման։ Thank you. Շնորհակալ եմ։